Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. This is Yousef Alshorbaji from Al-Wajh High School. I'm your English teacher through this book, Flying High Five. Today is the 5th online lesson in Unit 6, and it seems to be the final lesson in the book. We are about to say goodbye and see you later, inshallah, especially in university, after getting into the university phase. So I wish you the best of luck all the time. Today we are going to revise vocabulary of Unit 6. Yeah. We are going to dictate from 40 to 60, 41 to 60, and we are going to read 61 to 73, because we might have a listening lesson later, but we'll check that later inshallah. يتبرع donate, ينفق spend, يبذر waste, يستلف أو يستعير borrow, يسلف عكسها the opposite lend, يدخر المال save money, يكون الثروة make money, لو أنه أو أتمنى if only I wish الدرس اليوم إن شاء الله. مجلة magazine, this is Arabic word by the way, it comes derived from the word مخزن magazine, and then it has become with this meaning later. مال كافي enough money, يكذب fib, سترة رياضية jumper, سترة رياضية بغطاء رأس من الخلف hoodie. Okay, now these are the words for dictation. Please try to have a quick look first. خذ لك نظرة سريعة. 1, 2, 3. Write any 3 words from this list. Any 3 words. Okay. You can check the words later. You can check the words you wrote later. And let's get to our lesson today. Today we are going to go through the third grammatical part, which is about if only or I wish. We are going to go through students book page number 64, 65 and workbook page number 45. Okay, test before you teach. Let's look at these sentences. I'm angry because I've spent all my money on clothes this month. I regret not going to university. You hardly do any sport. I haven't got a job. Okay, try to write I wish for all the following of these sentences. حاول انك تتندم تقول I wish لو أني فعلت. حاول تكتبها. Take your time. Pause the video. 1, 2, 3. Okay, the first one, I'm angry. You can say I wish or if only I hadn't spent all my money on clothes. Number 2, I regret not going to university. أنا ندمان على عدم ذهاب المدرسة. تقول I wish or if only I had gone to university. You hardly do any sport. تكلم عن نفسك تندم. I wish أنت تتكلم عنه عفوا. You did more sport. I haven't got a job. أنا ما عندي وظيفة. I wish I had a job. Okay, let's revise the wish. We studied wish before, I wish. Let's revise it in this clip. Hi. Even different ways of looking at 2 examples of how to use the verb wish. I wish I were rich. He wishes he were taller. Okay? So first thing you notice, I'm using were, not was. Okay? Now, why? Because. I'm sorry to say it like that, but that's how it is. Always use were, never use was. I. Okay. إذا لاحظوا قال ليش؟ فقط. هكذا ما يقدر يفسرها. We can say that because nobody can be in that place and مستحيل, it's impossible to be in that place. عشان كذا حاول يبعدها فراح بدل ما يروح لواز نوع من أنواع التفسيرات. ولكن هي في النهاية it's just like that. هكذا.
مثلها مثل قاعدة second conditional احنا نذكر zero conditional if present present first conditional if present will second conditional if past would اوكي فلما كنا في الباست في المقطع اللي في الباست وكان عندنا verb to be كنا بنمتنع ونفضل نستخدم were بدل instead of was اوكي let's move on You, he, she, it, they, we, what? Were. Sorry, I almost said was. Okay. Were, always. I wish it would rain. Now here we're talking about an action verb, rain, like to come down, rain. So we use would. Bill Clinton wishes Hillary would be president. Notice the capital P, because president is a title here, specific. So this is called the subjunctive voice. What we are talking about when we use the verb wish is a hypothetical. What does hypothetical mean? Hypothetical means imaginary. It's not real. Okay? So anytime we use the word wish, the verb wish, we're talking about something that isn't true and can't be true. If it can be true, you will probably use the word hope. But that's another story. إذا بتتمنى شيء وتتمنى شيء حقيقي مو قاعد تتخيل تقول يا ليت وحاسس انك ما انت قادر تسويه فالافضل انك تستخدم hope اتمنى ما تستخدم wish لان wish بتقصد فيها الاشياء اللي ما تقدر تحققها اما الان او في الماضي. Okay, so how do we construct this? How do we set up sentences? I'm going to write this down for you in a second and we'll look at how to do this. Okay. هذا structure الآن تركيب الجملة. So first, let's look at how we construct a sentence using wish. We begin with our subject, of course, our verb wish, and then we always have to remember to go one tense back. What does that mean? If you have a present tense verb, إذا كان situation في البريزنت إذا أمنيتك وش in the real situation, when you talk about wish, you talk about simple past. تروح للباست. إذا لو الموقف أو situation now the wish becomes in the past تخلي الجملة اللي بعد wish أو التنس بتخليه past. إذا present continuous هيكون بالتأكيد past continuous. Present simple هيصير past simple. If the real situation is simple past. أوكي طيب لو كان السيتويشن في simple past في الماضي يعني أنت قاعد تتخيل شيء في الماضي أنت الآن بتتخيل صحيح لكن الموقف أساسا كان متى في الماضي. إذا وش تسوي في كلمة وش برضو حترجع one tense back حتروح للماضي اللي سميناه الأبعد منه اللي باستخدام had زي verb 3 وش نسميها الزمن past perfect. Excellent. The wish would be past perfect, right? Because it's two back, two pasts back. Future, again, would become would. Let's look at these examples. Right now, I am not rich. This is the real situation. This is the fact. So I wish I were rich. The am present becomes were. لاحظوا المفروض I نقول I was ولكن it's not we can't use was here we use were مثلها مثل قاعدة if الشرطية الثانية ما نستخدم was أبدا نستخدم were. Past. And again remember always were never was. That's the main thing to remember with wish. Okay? High school. I didn't study hard in high school. I was a very bad student. You are very good students. That's why you come here, right? I didn't study hard in high school. So I wish تمني طبعا عن شيء الآن في السابق لما كان في الهاي سكول فبيتمنى إنه درس أفضل من كذا. I had studied harder. Simple past. لاحظ هنا simple past كان هنا present simple صار past simple هنا past simple يروح للماضي الأبعد منه past perfect. I go one step back. Okay? It will be, I still use the would, I just add the be, go to the adjective rainy, and talk about the were, not was. Okay? Okay, we have another clip. Let's check that. But now I wish I had. I wish I played piano.
Though the verb is in the past simple, we're talking about the present, but طبعا هو بيتكلم عن الحاضر لكن قال I wish I played situation it's an الآن. unreal present. That's why we use the past simple to express a regret about something which is not true regret now. ندم. I wish I played piano, but I don't. I can't play the piano now. I wish I played piano now, but I can't. Okay. As you can see, I wish I played. أتمنى لو إني ألعب رغم إنه هنا معناها أنا لعبت. أتمنى لو إني ألعب يقصد الآن فاستخدم له الباست. هذا بيعزز كلامنا. If you want to express a regret about the past, you have to change the verb. So طبعا اتفقنا إنه السيتويشن الآن الريجريت أو الندم جملتك اللي فيها wish بتخليها في الباست. طيب السيتويشن كان في الباست إذا ندمك حيكون ماضي أبعد منه past perfect. You would say, for example, I wish I had studied harder at school. Okay, إذا هذا يعتبر past regret. Past regret ندم سابق. I wish I had studied harder at school. I'm not at school now. I didn't study hard at school. But now I wish I had studied harder at school. So the regret is about a point in the past. So to express that, the verb has to be in the past perfect. Had studied. I wish I had studied harder at school. If you want to make that sound a bit stronger, you could say if only. إذن if only هي صيغة أقوى من if. If only فقط لو. طبعا they are almost the same, but we can say that if only is stronger, a little bit stronger. If only I played piano now, but I don't. Or if only I had studied harder at school, but I didn't. If you're expressing a regret about something in the present, you could say, I wish I was. I'm not taller, but I wish I was taller. However, there's another way you could say this, and it sounds a bit strange. You could say, I wish I were taller. Okay. لاحظوا معي اللي صار. قبل شوي الكندي الشخص أظن إنه كنديان أو أمريكان قال لنا ما نستخدم was نهائي. نستخدم فقط were. وهذا الشخص الآن قاعد يعطينا الطريقتين. لاحظتوا الاختلاف؟ فالأسلم that you it's better if you just stick to were. هذا الأفضل سواء في هذه القاعدة في قاعدة if قاعدة wish اللي في الماضي وعفوا في البريزنت في المضارع لأنك حتقول بتستخدم صيغة الماضي مع المضارع أو إذا كنت في second conditional if قاعدة if الشرطية الثانية في الزمن القريب أو المقطع القريب من if لما بنستخدم الباست ما نستخدم was. إذا كان عندك be وحتستخدم be الأفضل تستخدم were. That's much better. Okay, هذا الأفضل. Okay, I don't know if he's going to speak about were. I wish I were. Yeah. It just sounds a little bit more formal. Okay. Now page number 64, grammar guide, I wish and if only. Look at the sentences and choose the correct alternative, البديل المناسب. I wish I had enough money to buy it. If only I knew more people like you. لو بس كنت أعرف كثير من الناس اللي مثلك. لاحظ أن كنت أعرف ويقصد متى الآن. I wish I hadn't bought those shoes. يا ليتني لم أشتري هذين الحذاءين. If only you'd told me it was a special day. لو أنك أخبرتني في السابق في ذاك الوقت it was a special day. I wish you wouldn't do that. أتمنى أنك ما تفعل ذلك. هنا بتكلم عن عادة سيئة موجودة عندك. Okay, sentences 1 and 2 use I wish if only plus the present ولا the simple the present simple or past simple. في الجملة الأولى والثانية استخدم كلمة wish و if only مع مين؟ ها؟ present ولا past simple. 1 2 3 past simple. المعنى الآن situation الآن ولكن الزمن past. Okay. To talk about ليتكلم عن present or past situations المواقف present ولا past present situation. Are you good? They express imaginary wishes sentences 3 and 4 الجملة الثالثة والرابعة
use I wish if only plus the past simple or past perfect. وش يستخدموا؟ ايش الزمن؟ past simple ولا past perfect؟ had. لاحظ had زائد verb 3 had زائد verb. هذه had ولا would؟ لاحظ قال لك told. لو قال لك tell كان قلنا عليه would tell. هنا told التصريف الثالث. إذا أكيد إنها had. إذا حنقول past perfect. To talk about present or past situation. إيش الموقف حقك؟ present ولا past؟ past situation. إذا present situation نستخدم past. past situation نروح للماضي الأبعد past perfect اللي فيها had زائد التصريف الثالث. Sentence 5 use I wish if only with the past simple or with would. مع مين بالضبط استخدمناها؟ would. To talk about a habitual behavior that the speaker بيتكلم عن سلوك معتاد المتحدث wants or doesn't want to criticize and change. يبغى يغير ولا ما يبغى يغيره؟ wants to change. يريد أن يغيره ويريد أن ينتقده. اوكي إذا عنده انتقاد على هذا الشيء يتمنى يغيره. اوكي حتحصل معي الستيكر هذا in the description below. You will find the link. Just click it and you can download the picture. I wish if only كلهم الاثنين بنفس المعنى. طبعا أنا أفضل إن if only هنا حنخليها capital. وأيضا بس للتذكير لأنها في بداية الجملة جاية نخليهم capital. Yes. Okay, where were we? We were here. Yeah. تعال نشوف مع بعض. في present situation I wish if only مع past simple. إذا موقف حالي والزمن المستخدم past. I wish I had enough money to buy this souvenir. حصلت souvenir هدية تذكارية وتبغى تشتريها الآن. أنت تقول to this هذه الهدية فتقول I wish I had. أستاذ هذا أنت قلت مع لا نقع في هالفخ. هذا هنا الماضي البسيط من كلمة have. يقول أتمنى لو أني امتلكت الآن ماضي have كفعل رئيسي وليست كفعل مساعد. الثانية دي كفعل مساعد حنشوفها بعد شوي. اوكي في الباست سيتويشن في الموقف السابق if I wish if only plus past perfect. وش شكله هنا؟ had plus verb 3. لاحظ هنا had جاية as auxiliary or as helping verb وبعدها verb 3. طالع معي هنا ما في عندي verb 3. هي الفعل الرئيسي في الماضي بكل بساطة. اوكي I wish I hadn't had. هنا hadn't فعل مساعد وهاد الفعل الرئيسي. أتمنى لو لم يكن لدي troubles when I was young. مشاكل وأنا صغير. يا ليت ما كان عندي مشاكل. الناس كلها تعرفني الآن إن كان عندي مشاكل. يا ليت ما كان عندي مشاكل وأنا صغير. Got it? Okay. Criticizing a bad habit to change it in the future. عشان نغير هالعادة في المستقبل. I wish أو if only plus would plus verb 1. I wish he would stop smoking for good. أتمنى لو إنه يوقف عادة التدخين للأبد. اوكي لاحظ هنا أصلا would تراها ماضي من مين أساسا؟ من will. Very good. اوكي page number 65. sorry ايش اللي صاير هنا؟ يا أدخلنا التمرين بدون ما ندخل الإيش الترتيب وحنعدله الآن والحمد لله. بسم الله. page number 65. okay if only I dash not tell him my secrets yesterday. ويقول يا ليتني ما قلت له أسراري أمس. yesterday. okay وش تقول ها؟ didn't ولا hadn't tell وش تصير؟ told. hadn't told. very good. number 2 I wish I chose to study something different last year. العام الماضي. ها chose ولا had chosen. number 3 I wish I treat أعامل my little sister better when we were younger. عندما كنا صغار. had treated. لاحظوا نركز إلى الآن على past situation. number 4 if only. قلنا if only نفسها I wish. if only I study more for our last exam. يا ليتني درست زين الاختبار السابق. ها لو إني بس كنت درست زين. ها had studied. I wish I dash learned to program computers when I was younger. عندما كنت أصغر. had learned. احنا نعرف كلمة learn ماضيها learned. التصريف الثالث learned. number 6 if only I not listen to my friend yesterday. لو إني بس ما سمعت الصديق أمس ضيعني. ها شو نقول؟ hadn't listened. I wish I not say that to my brother last night. يا ليتني ما قلت هالشيء لأخوي أمس. وش نقول؟ hadn't said.
if only I dash pay more attention. pay attention معناها انتبه. pay لحالها يدفع فلوس. pay attention معناها ينتبه to my last maths teacher, لآخر مدرس في الرياضيات. يوم دخلت الجامعة احترت لأني الأيام الثانوية ما كنت منتبه لي. إذا يا ليتني وش نقول had paid لو أنني أبديت انتباها. This is the homework, page number 45. Page number 45. Not sure, did we say 45 here? Yes, it's 45. The same. Okay. Now, طبعا غيرناها شوية التمرين عشان يكون في خيارات أكثر، عشان نناقش أكثر ونستوعب أكثر. Choose هنا لاحظ كتبت لك modify تم تغييرها قليل. added more choices بإضافات. I wish I such an expensive pair of shoes yesterday. هالحذاء الغالي اللي أمس اشتريته. لاحظ قال لك yesterday. hadn't bought, had bought, would buy. مشكلة. بما انه قال لك yesterday لازم تروح للماضي الابعد، صح؟ طب في عندي اثنين ماضي ابعد اللي هي هاد زائد التصريف الثالث، واحده منفيه وواحده مثبته. عاده الانسان لما يشتري حذاء غالي ثاني يوم وش يشعر فيه؟ الندم. هنا حيقول ايش؟ اتمنى لو اني اشتريت الاحذيه الغاليه ولا اني لم اشتري. اذا واضح انه هنا المعنى hadn't bought. Are you good? Number 2. If only we dash the restaurant was so awful. كان مريع سيء المطعم. كان لاحظ was هنا يدلك على الايش؟ Okay. If only we knew, had known, would know. had known واضح انهم اكلوا وتورطوا، فيقول يا ليتنا كنا عارفين قبل ما ندخل وناكل في الماضي. قال لك was awful انه كان سيء. I wish he dash to customers so rudely. أتمنى لو إنه للزبائن بشكل في قلة أدب. rudely. didn't speak إنه ما يتكلم. hadn't spoken إنه ما تكلم. wouldn't speak إنه ما يتكلم في المرات القادمة. يعني أنا أتمنى إن الشيء هذا يتغير. بما إنه لو تلاحظوا ما في زمن، الأفضل نحن نعطيها على أنه بيقصد المستقبل. يقول لك no time mentioned. إذا تعتبر هذه عادة سيئة عنده، عشان كذا أنا أتمنى أنها في المستقبل تتغير. إذا نفترض أن نستخدم wouldn't speak. Number 4. If only I dash more about finance. الكثير أكثر عن التمويل. when I was at school عندما كنت في المدرسة. when I was. learned, had learned. طبعا لاحظوا أن كلمة learn ماضيها تيجي learned أو learnt. all correct. okay. would learn. وش رأيك؟ when I was at school لما كنت في المدرسة had learned. I wish I dash about the sale earlier. في وقت سابق. يا ليتني سمعت أو عرفت عن التخفيضات في وقت سابق. heard, had heard, would hear. نقول المفروض نقول سمعت hear، بس لاحظ بيتكلم عن التخفيضات في وقت قبل كذا. إذا الموقف متى في السيتويشن في الماضي. إذا إيش؟ had heard. Number 6. If only you dash me that you were going to the shopping mall. لو إنك بس أخبرتني إنك were going إنك كنت حتمشي. were في الماضي. told, had told, would tell, had told. نعم. الموقف في الماضي were. إذا regret لازم يكون في ال past perfect. had زائد verb 3. If only he dashed to me about lending people money. عن تسليف الناس. listened استمع. أبغى أقول لو إنه يستمع لي الآن في الموقف اللي الآن عشان يسلف الناس الآن، إنه عشان ما يسلفهم، ولا إنه استمع في الماضي البعيد، ولا إنه يستمع ويغير هالعادة اللي عنده. لاحظ هل في زمن مذكور؟ ما في زمن. إذا أنا بتكلم عن عادة أتمنى تتغير في المستقبل. الباد habit would listen. would listen. Okay. And it's better if I make them earlier. Okay. Now, all I can say, I wish you the best of luck. This is the last lesson. Thank you very much for following me. Please be safe. Stay at home. Be safe. Goodbye. مع السلامة. This has been Yousef Alshorbaji from Al Wajh High School.